We are actually trying to send our message, let the world know what is happening and what will happen to the Maldives if climate change is not checked. This is a challenging situation, and we want to see that everyone else is also occupied as much as we are, and would like to see that people actually do something about it. If Maldives cannot be saved today, we do not feel that there is much of a chance for the rest of the world. The islands are on the front line of the threats to climate change. All other countries are facing them in one degree or another. What the island offers is that we have the least capacity to respond, but we are very creative, very resilient, and we bounce back. And that's a message for the world. Le niveau des océans est en train de monter, je crois. Ces 20 dernières années, je n'ai jamais rien vu de pareil. Là, c'est vraiment trop haut. Vous pensez qu'il faudra partir un jour? Peut-être. Peut-être, oui. C'est terrible, non? Oui, c'est terrible. Que voulez-vous dire? Qu'on va devenir les premiers réfugiés climatiques ou quoi? Là, vous avez devant vous les preuves matérielles de ce qui se passe sur nos îles. Comme vous pouvez le voir, il y avait des arbres tout au long de la plage. Et ça, c'est le signe de dégâts causés par l'élévation du niveau de la mer. La mer est en train d'avaler toute la plage. L'eau monte de là-bas, où il y a des bouts de bois, et elle vient jusqu'ici. Là, on est supposé être sur la plage. Il y avait une belle plage de sable ici avec des cocotiers. Maintenant, les cocotiers sont dans l'eau. Tout ça a disparu en 10 ans. On a remarqué qu'au fil des ans, les poissons étaient moins nombreux. Et ça, c'est dû à la mort des coraux. Le récif, ici, est très important. Pour les communautés de pêcheurs, il fournit beaucoup de nourriture. C'est une vraie réserve de poissons. Ce qui est très intéressant ici au Vanuatu, c'est cette volonté très affirmée des populations locales, des villages, de créer leurs aires marines protégées. Donc on en trouve une dans chaque village. Mais il y a aussi une volonté de rapidement se mettre en réseau. C'est le cas ici au Nord Effaté où on a d'ores et déjà 12 villages qui échangent des expériences, qui quelque part font des économies d'échelle. We should try to, what I would say is, try to preserve a bit our stock, not overfish it to compare like what has been happening in Europe. Fisheries management poses a number of challenges in small island states like Seychelles. Obviously, there are very few economic activities in a country like Seychelles, and fishing is therefore of high national importance. The resource has to be managed properly, and the IOTC, the Indian Ocean Tuna Commission, I think is doing a wonderful job in monitoring the catches and so on. And so we're still fairly okay, but at the same time I would say it's mostly because we have a small population and we have many islands. So that the islands can survive, because we have a cultural commitment to resilience, to strength, to our self-reliance, to partnership. But we do need help.
However, it is evident if you go to any of our islands that you will find fishermen, women, workers, people who are working fiercely to create a stable lifestyle in the 21st century. And that's our message. If we are so small and we can do it, you who are big with more resources, you can do it too. You can learn from us, because unless and until we bring down the temperatures in the world, everybody is going to suffer. And many, many countries are already suffering from the climate change. We are on the front line. We are the first to get hit, but so will others.